for Omar de Cortez. Exportadora de Sal is a Mexican company that began operations on April 7, 1954. It is 71 years old and is the largest salt mine in Mexico and the world. Salt, sodium chloride, is said to have 14,000 uses, many of them in industry. Located in Guerrero Negro, BCS, on the 28th parallel, it is a town founded on the same day the company was founded and has been home to the community of workers who work there ever since. I visited its facilities in February 2025. After a long-held desire stemming from seeing my father in photos against white backdrops of mountains of salt, alongside giant hauling equipment during his visit to the company in the 1970s. It is located within the country's largest municipality, Mulegé, 33,092 square kilometers, in the Vizcaíno Reserve. Its impermeable soil and dry climate allow for greater evaporation than rainfall, enabling the natural formation of saltpeter deposits. It was founded by a shipping entrepreneur named Daniel K. Ludwig, a billionaire shipowner who purchased the rights from British companies that initially exploited the salt flats. He identified the properties on site, dredged Cedros Island, and invested in machinery and equipment. The company began a relationship with Mitsubishi, initially its main client. In 1960, it eventually purchased all production and then took over the company's operations in 1973 for $18 million. In 1976, Mitsubishi acquired 49% of the company, and the Mexican government acquired 51%. They used the FIFOMAC, Trust for Mining Development, for this SE stake. The company produces approximately 8 million tons of salt per year on approximately 80,500 hectares. The giant orange vehicles, gondolas, reminiscent of Tonka toys, are manufactured in Mexico with diesel engines and Japanese traction technology, with large custom-made tires. They're called darts and can move up to 3 120-ton trailers each. They also use salt harvesters, which move the mounds with belts and buckets to the dart stabilizers, and motor graders, which form mounds of crystallized salt for harvesting. Everything is transferred to brine washing belts for cleaning, achieving a purity of 99.8%. The dart vehicles appear to be in very good condition, but the cleaning machinery, barges and tugboats, which look completely old, outdated, and obsolete, are noticeable. Worn belts and large, very inefficient engines are visible. SA is not connected to the CFE, Federal Electricity Commission, and produces its electricity via diesel-powered generating plants. La acción que está haciendo y ellos trabajan en conjunto y nada más se guían por el puro sonido. El dar van a avanzar juntos y la cosechadora le pita al dar, hace pip y se queda parado y llena hacia atrás y otra vez le pita pip y avanzan juntos hacia enfrente. Es pura coordinación que ellos van a hacer entre los trabajadores para llenar las cajas. El agua de mar, no sé si les había platicado ayer lo de los grados del agua. Sí. Entonces 2 grados que llegan a 1,5 grados, 26 grados promedio. Aquí la laguna Ojo de Liebre por naturaleza tiene 4.2 grados de nivel de salinidad, 3.5 normales del agua de mar. Entonces entra en 4.2 grados el agua de mar y entran los vasos primero de concentración. Todos estos son los azules, son los vasos de concentración. Entonces cuando entra se van concentrando, vaya la palabra, todos los minerales que trae el agua de mar, que viene siendo el sodio, que es la sal, el magnesio, trae calcio, trae fósforo, entre otros minerales, hasta materiales pesados, ¿no? Entonces se van concentrando en 4.2 hasta llegar al área de cristalización, que son los rojos. Ya en el área de cristalización ya viene con 23 grados y ya viene siendo casi cloruro de sodio, cloruro de magnesio, calcio, entre impurezas atrapadas, ¿sí? Una vez que se empieza a cristalizar la sal, lo primero que se solidifica es el calcio.
que es donde estamos aquí nosotros ahorita. Y ahorita estamos, me voy a voltear, y este es el mapa, ¿no? A ver, no sé, bueno, me voy a ubicar así más o menos, ¿no? Este es el pueblo, y ahorita exactamente nosotros estamos parados entre el vaso 12 y el vaso 27. Pero actualmente son 77 vasos de cristalización. ¿Cómo hacen que en esas lagunas esté esa sal? O sea, por el proceso que le dan en cada laguna. Ajá, por el proceso de cristalización que tiene esa sal. Ajá, el proceso no es totalmente natural, pero el cristal en esas áreas es más grande. El cristal de Baja en bromo es muy, muy grande y tiene otra formación. De hecho, en los vasos de Baja en bromo se forma la flor de sal, que le llaman, que es muy famosa así para los restaurantes gourmet. En los vasos de Baja en bromo, ahí se forma la flor de sal. Entonces es otra formación que ya hace, otra evaporación que hace el cristal, porque todo esto es natural, el proceso que hace cristalización de sal es totalmente natural, es por medio de la evaporación solar y el viento, es todo lo que hace la cristalización. Salt is transported to Cedros Island, the second deepest port in the country, on motorless barges from Puerto El Chaparrito. Tugboats push the barges to Cedros Island for 9 kilometers in 12 hours. Cedros Island has been dredged since the company's founding for Panamax and deep draft vessels. In February 2024, Exportadora de Sal was nationalized as a state-owned company, liquidating the Mitsubishi company for 1.5 billion pesos, with losses for the last year of 15 billion pesos. Mitsubishi stopped buying salt from them after the Mexican government's hostile takeover and currently has nearly 5,000 tons of salt piled up in the company's yards and on Cedros Island, equivalent to an inventory nearly 400% larger than its normal holdings. They haven't sold any product, and there are strong complaints from staff and the union, who want to eliminate benefits if they don't urgently develop new markets and sales. This is a ticking time bomb if they don't sell their product profitably. For Omar de Cortez,